Shelleyz এডুকেশন সেন্টারে সকলকে স্বাগত। যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা আগেই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও, বেল আইকনটা প্রেস করে দাও। আজকে তোমাদের জন্য থাকছে ইকোনমির ওপরে জেনারেল স্টাডিজ, ইন্ডিয়ান ফিনান্সিয়াল মার্কেট। তো এইটা যাতে তোমরা বুঝতে পারো তার জন্য বেশ কিছু পার্টে ভাগ করে বিভিন্ন কোয়েশ্চেন তার সঙ্গে আনসার রেখে তোমাদের বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং তোমরা যখন এটা পড়বে তখন পার্টগুলো খুব ভালো করে খেয়াল করে পড়বে। এবং এক্ষেত্রে যেমন মিনিং অফ ফিনান্সিয়াল মার্কেট, টাইপস অফ ফিনান্সিয়াল মার্কেট এইভাবে ভাগ করা হয়েছে। আবার মনিটারি মার্কেট বলতে কি বোঝো, মার্কেটের ফাংশন কি, এটা কেন ইম্পর্ট্যান্ট, এইভাবে ভেঙে 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 এবং সবথেকে বড় কথা যে এই কাজের ক্ষেত্রে, এই মার্কেটের ক্ষেত্রে আরবিআই কিভাবে এতে এন্টার করে এবং কিভাবে তার কার্যকারিতাটা আমরা বুঝতে পারি, সবকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে কিন্তু এই টপিকটা তোমাদের কাছে রাখা হয়েছে। আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে, মন দিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বে। তাহলে শুরু হচ্ছে ইন্ডিয়ান ফিনান্সিয়াল মার্কেট। মিনিং অফ ফিনান্সিয়াল মার্কেট। Category A. Financial markets refer broadly to any marketplace where the trading of securities occurs, including the stock market, bond market, forex market, and derivatives market, among others. Financial markets are vital to the smooth operation of capitalist economies. Is India a free market? B. By the turn of the 21st century, India had progressed towards a free market economy with a substantial reduction in state control of the economy and increased financial liberalization. With this, India became the second fastest growing major economy in the world, next only to China. Who are the financial intermediaries in India? See. They are: number 1, commercial banks; number 2, regional rural banks (RRB); number 3, cooperative banks or societies; number 4, development banks and all India finance institutions such as IDBI, NABARD, SIDBI, NHB, etc. Number 5, pension or provident funds such as NPS, EPFO, etc. Number 6, mutual funds such as UTI and private sector mutual funds. Types of financial market in India. D. In India, the financial markets can be divided into two major markets. Number 1, the capital markets. Number 2, the debt markets. But there is also the forex markets in India. Here are some questions about this topic, financial market. Number 1, what is the monetary market or money market? It is an interbank market where banks borrow and lend money among themselves to meet short-term need for funds. By definition, short-term can be overnight and up to a year. Number 2, what is the function of the market? It helps banks tide over their temporary funds mismatch. For example, if a bank needs some money for a day, it can borrow from another for overnight by paying a small interest. This also helps the other bank earn money on its funds, which otherwise would have remained idle. Number 3, why it is an important market? It provides an avenue to equilibrate the lender's surplus funds and borrowers' requirements for short period. It also provides a focal point for the RBI's intervention in influencing the liquidity in the financial system
and transmitting the monetary policy impulses. Number 4. What do the market activities indicate? It gives bankers as well as RBI an idea about the liquidity in the banking system. For example, heavy borrowing for overnight in the call money market would indicate that banks need short-term funds. If there is no enough money, it would reflect on the higher call rate. That is, rate at which overnight funds are borrowed. And the RBI will employ one of its monetary tools to ease the pressure on liquidity in the market. Number 5. How does RBI intervene in the market? The RBI has a variety of monetary policy tools to maintain stable liquidity conditions, ensuring that there is no volatility in the market and interest rates. For example, if RBI feels that there is strain on liquidity, it will pump more money into the banking system. The recent liquidity crunch and subsequent reduction in CRR, that is cash reserve ratio, percentage of funds, banks have to park with the RBI on their deposit is a case in point. By slashing CRR, that is cash reserve ratio, RBI pumped in around rupees 60,000 crore into the system to ease liquidity. এই কিন্তু সম্পূর্ণ ইন্ডিয়ান ফিনান্সিয়াল মার্কেটটা তোমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে এবং এর বেশ কিছু দিক আছে, কিছু কোয়েশ্চেনে ভাগ করে এটা আনা হয়েছে, নয়তো তোমরা বুঝতে পারবে না। এবং এর মধ্যে যেমন ব্রড কোয়েশ্চেন আনসার রয়ে গেছে, তেমনি কিন্তু শর্ট টার্ম কোয়েশ্চেনগুলোই আছে। যেমন, হোয়াট ইজ দ্য মানি মার্কেট, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দি মার্কেট, ওয়াই ইট ইজ অ্যান ইম্পর্ট্যান্ট মার্কেট, হোয়াট ডু দ্য মার্কেটস অ্যাক্টিভিটিস ইন্ডিকেট। এই প্রশ্নগুলো তোমরা কিন্তু শর্ট এবং মিডিয়াম শর্ট কোয়েশ্চেন আনসারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছ। এবং যখন এই কোয়েশ্চেনটা আসছে হাউ ডাজ আরবিআই ইন্টারভেন ইন দ্য মার্কেট, সেটা কিন্তু মিডিয়াম শর্ট কোয়েশ্চেনের মধ্যে এসে যাচ্ছে। কাজেই ইন্ডিয়ান ফিনান্সিয়াল মার্কেটে আরবিআই এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজে এক্ষেত্রে কিন্তু রোল অফ আরবিআই তোমাদের কাছে তুলে আনা হয়েছে। সর্বোপরি ফিনান্সিয়াল মার্কেট বলতে কি বোঝো সেটার একটা সংজ্ঞা তোমাদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ইটস ভ্যারাইটিস, বিভিন্ন টাইপ তোমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে এবং ইন্ডিয়া বর্তমানে কোন ধরনের মার্কেটে আছে এটা বোঝাবার জন্যই কিন্তু তোমাদের সামনে সরাসরি কোয়েশ্চেনটা রাখা হয়েছে, ইজ ইন্ডিয়া আ ফ্রি মার্কেট। এবং সেটা তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছো যে নতুন শতাব্দীতে ইন্ডিয়া কিন্তু চায়নার সঙ্গে কম্পিট করে একদম সেকেন্ড পজিশনেই থেকে গেছে। এবং লাস্ট যে কোয়েশ্চেনটা রাখা হয়েছে যে ফিনান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারি কারা কারা ইন্ডিয়াতে আছে, সেটা তোমাদের জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এবং সেগুলো সব কিন্তু শর্ট কোয়েশ্চেনের মধ্যে ঢুকে যাবে। কাজে ওইখানে তোমাদের জন্য 6টি প্রশ্ন রাখা হয়েছে, 6টি ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। সেই 6টি নাম কিন্তু তোমরা খুব মন দিয়ে পড়বে এবং মনে রাখবে। আশা করি পুরো কোয়েশ্চেনটাই তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং ধরতে পেরেছো। তাহলে আজকে এই পর্যন্ত। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো। সব সময় এই চ্যানেলের সঙ্গে থেকো এবং সর্বোপরি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও। যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অতি অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটা প্রেস করে দিও যাতে নতুন নতুন ভিডিও সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কাছে চলে যায়।